Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sorry for that. Your Excellency, you have come at a time when the global economy is not doing very well, including Malawi. Just few days to your taking of office, we have seen things rising up in terms of prices. What would be your message to Malawians that are struggling to earn their living? Well, my message is that, as I said today, first of all, let's be patient a little bit. That we have a plan, a very comprehensive plan of rescue. It's already in place. We've already done it, and we are already in discussions with various international agencies, both official and private, beginning next week. In fact, I'm seeing some of them this afternoon. And tomorrow is Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, we are meeting all sorts of international organizations. They're coming here to talk about how they can help this country, how we can work together. So we're ready. There are big problems, but as I said, any problem created by humans can be solved by humans also. So we'll solve them. There are some Malawians, obviously, that did not vote for you. And they might be worried. They might be living in fear to say, maybe we did not vote for Professor Mutharika. And what assurance would you give to those people that did not vote for you, that they will also enjoy under your presidency? How do I know whether they voted or not? It's secret ballot. No, but the tallying was showing where you won and where you lost. Yeah, but not the people themselves. Yes, yes. The tally know there's nothing to worry at all. I mean, we have different points of view in this country, and as I said, that all of us need to work together to build this country. It's our country. It's everybody's country. As I said, this country does not belong to DPP or whoever. It belongs to all of us. So let us all work together. There's no reason why anybody should worry, unless they committed a crime, or if they were stealing, if they were looting this country, then they better start worrying. Really, they should be worrying. But if they're not looting, if they're not destroying this country, they have absolutely nothing to worry, nothing whatsoever. Very lastly, what will be your first action when you go into office? Is it maybe on Monday or this afternoon? What will be your first course of action? Well, first of all, I'll look at the food situation immediately. I'm just talking. We're trying to buy food, and we'll find it somewhere, I won't say where, in the neighborhood. And we need to get food here first. That's the first thing. Then immediately we need to look at the fuel situation. Of course, and then we have to look at fertilizer because the planting season is coming. Planting season is coming. The rains may be late or they may come very soon. So that's an immediate problem. So those three things, we're going to start immediately to work on them. Then we'll go to long-term things later on. We wish you well, Your Excellency, and thank you very much for granting us this interview. My pleasure. We wish you well. Amene on the President Peter Mutharika kuyankhula exclusively to Times Television. Pali zinthu zina zimene zichitike mwamsanga, pali zina zimene zichitike pamochedwerapo, koma akutapeza chimanga. Yes. Akutapeza chimanga, andu safa njala. Yes, akuti akangofika afuna aone kuti takhuta bwinobwino. Yeah. Ndi mwafusa kuti akangokhala pa mpando kandi lolemba lino kala nditi alongosola ziti ndi akuona kuti chakudya chipanga prioritize kuti apanga pamenepo. Pazachumazo afotokozanso kuti imwina atidikire tione kuti zikhoza kukhala bwanji. Komanso unity kwa Malawi onse nkutheka kuti ena sadavotele iwowo ena adapanga chani koma tonse ndi afa Malawi padakali pano pa president ndiye kuti ndi Professor Peter Mutharika amene akhale president wa Malawi tonse. So I think mwachidule fotokoza choncho President Mutharika, president number 7 wa dziko la Malawi. Mudi inali bwanji pano? Mwayiona bwanji mudi? Anthu anabwera usangalala Brian chifukwa chokuti Malawi ambiri President Mutharika kunyamuka pano tsopano mwaona achisale? Timanenanso kuti panopa akamachoka pano galimoto zace zikhala maonano ayika chinkango chijambali. Mkango ayika mbali naye. Faina bwera yopanda mkango. Mkango kumanzereku, mbendera ya Malawi kumanjaku, ndekuti kamakafika chambali yauko mawiwiwiwi aja kwatenga pamene papa kumapita nawo. Mudi General Brian Malawi amene anabwera kuno amazasangalala kuti talemekeza ngati dziko democracy zimene Malawi anafuna kuti zikhale choncho. Brian ndiye alendo akadalipo pano president aku Zimbabwe Mnangagwa adakalipo pano komanso
aku Mozambique akadalipo mpano galimoto zawo zizibwera pano kuti zinyamuke osachedwa kuphatikizaso athu anziko muno opuma mai Joyce Banda tinawo pompano Bakili Muluzi tinawo pompano ausi tinawo pompano kumatiyankhulira acheya nthawi tikapeza mpata tikanayankhula ndi acheya tinapempha ndipo ndikhulupirira kuti uthenga wafika kuti tifuna tilankhula ndi acheyaso ngati zingatheke Brian. Iyayi ndi mmene zikuchitikira kuno mwambo ochititsa chidwi umene wachitika kuno ku Kamuzu Stadium. President wathu wa number 7 tamulumbiritsa. President Chakwera ndi former president tsopano officially. Yes. Yeah, mmene manene amuja kuti akangoti amaliza kulumbira ndekuti amakhala kuti munthu uja watani watengano title yonse payamba pajati maikako kuti elect president elect vice president elect pano yeye ndithu ndi president komanso vice president wa dziko lino ena aja ndoti padakali panopa ndi ma former president former vice president ausi tinawo pompano ausi alipo mpano moti tile uchopita wapita chifukwa ina kuti upite kumene kuli mphamvu nthawi imene yoyo ndithu ndikaona kumbuyo ku Justice Dr. Jane Ansah amene ndi vice president akupatsana moni ndi alendo amene anabwera kuno kutsanzikana ndi anthu unabwera kuimbira anthu unabwera anthu ambiri Brian we must say konse kuma stand onse adadula manene amuja kuti kwina kusanga khale anthu koma kumene kumayenera kukhala anthu anabwera adzadza kumene koko ndi stand imodzi yokha imene imatenga anthu mpaka na kumapeto amene akhala kuimba nyimbo chiyambire na bwana dzuwa lili ng'ena onso ndithu kuimba nyimbo zawo zoonesa kusangalala kuti tsopano iwowo ndi anzawo ena alowa mboma ndithu ndi Okutobala uno komabe sikuti lero kwachita chitentha kwenikweni at some point kunabweranso timashawa ndithu tikoyena ati zisunthira mbali yawo kuifa kuoneka kuti anthu azikwerera mbali yawo chabwino ndiye tilowere kumeneko azingomvera iyayi ndi mmene zikuchitikira kuno ku Kamuzu Stadium ndipo akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive ndi amenewa pano tsopano Justice Dr. Jane Ansah ndi Bambo Ansah kunyamuka malo ano kubwerera ku nyumba zonsezi zikufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times mzanga ukuona bwanji kumeneko Hi Brian kunoko ndikuona kuti Justice Dr. Jane Ansah ndi afika pano mwina tikoza kungoyima kungolankhula nawo timve chimwemwe chawo akoni kokondwera kwambiri akusekerera ndithu tsiku lopambana zaenda bwinotu kwa basi zosangalatsa mudalota nkomwe kuti tsiku limene lidzafika hayi ndithu mulungu yekha ndamene amadziwa mwatumikira bwanji Malawi tutatumikira pochita zinthu zoti Malawi tukuke tichoke mmene tililimu kuti tikhale pena ayi vice president athu anyuwani tikufunani zabwino zonse zikomo amenewo ndi vice president Justice Dr. Jane Ansah atumikira Malawi akutero ndithu kuti iwo atumikira Malawi samaganizirako kuti siku lina lake zikoza kutero koma mulungu yekha amene amadziwa mawa ndamene mwina amadziwa kuti tizakhala ndi mai Jane Ansah ngati vice president wa dziko la Malawi alendo olemekezeka ena amene anabwera akubwerera pano kunyamuka kubwerera kuti akaone zina mtauni amene zatene umunde kuti basi muwaona anamalomba timacheza nawo apapa chimwemwe chawo kusangalala sopano akutiuza kuti akutini panopa ndine woyankhulira sopano mtsogoleri wa dziko kuna matero amandinong'oneza ndikuyankhulira mtsogoleri wa dziko osati kungoti kuyankhulira Mutharika kapena kungolankhulira mwina mtsogoleri wokoma General Piri apatseni moni General Piri ka 1 minute ngati zingatheke apatseni moni General tili pa live pa TV apapa mwagwira ntchito yanu imene mwagwirira how happy are you ndi imene tayendera dziko munatilonjeza kuti Amalawi tisungabata tikhale ndithu odeka mwamalizisa mpaka nakupereka mphamvu kwa president wathu number 7 mungatiuze chani Amalawi sopano going forward kwa ine ndokondwera ndikukhulupiriranso kuti Amalawi onse akutikhulupirira ife ngati achitetezo kuti poyambirira ina anthu amakayika koma tinanena kuti tipereka chitetezo chabwino kuti mdziko muno mukhale mtendere komanso kusapezeke kuti anthu akuvutika chifukwa cha mavuto zovuta zimene zingachitike chifukwa cha kusagwirizana chifukwa cha zisankho kapena zina zimene zingabwere polimbirana malo aukulu kapena ulamuliro wa dziko lino
ine ndikukhulupirira kuti ngati Malawi Defence Force zonsezi ife takwaniritsa tagwira ntchito bwino ati tikuthokoza wina aliyense Malawi muno kuti anatipatsanso support kuti ntchito yathu iyende bwino. Ife Amalawi ndi amene atipatsa chitetezo ndikukhulupirira choncho ifeyo patofa sitikanatha kukwanitsa zimenezi. Tathokoza ndi chief wa Malawi Defence Force General Valentino Pili. Ndi munthu ofirika. We wish you well. Tathokoza General Pili amene tinenenso kuti president aku Mozambique komanso president aku Masamala Banda anyamatawa amakankha ndi kwakhala kuti president aku Mozambique ndi aku Zimbabwe anyamuka tsopano malo ano. Former presidents athu adakali pompano tikhale tikulankhula nawo. Little Brian ndakuoneka kuti akufuna atasunthe anthu pang'ono kuti mwina mwake anthu atha kumanyamuka bwinobwino amene ali pano pa ndithu. Brian. Iyayi ndikuonanso apa anamalomba achitowala amandinong'oneza kuti pano ndikuyankhulira mtsogoleri wa dziko wanda kwambiri ujeni yani panopa ndi spokesperson of the head of state now kwambiri no it's a great feeling it's a great feeling akuti ku opposition siku amasewera ayi adanena omwe aja kuti ku opposition nkumanda ndiye ali kumanda akwewo akhale umene iwaja iwaja tingokondwera bwinobwino tungokondwera bwinobwino ine civil manner loko pokondwera sumakumbukira ubachala koti umakumbukira ubachala umakumbukira ubachala umayena kumapanga ulendo wako umakumbuye kundaenda chochi usafikapo ayi kumatithokoze muno step ya sinthatu na malomba aunjanja akunanala na malomba maone palindalendo pali mawena amene mungauza Amalawi tingawauza kuti mmene afotokozera bwana kuti mwina mwake talowa mboma talowa kudekhako pang'ono kudekha komanso tisaononge chuma chathu tisaononge katundu wathu tiye ndigwireni ntchito mvula ndimene kubwerayi iyamba kubwera tiye ndigwireni ntchito komano boma la profesa asapita Mutharika lionetsesa kuti chakudya chipezeke anthu amene akusunga chimanga kumasunga kuti atadzagulitsa modula nthawi nake shauli yawo chaonongekera chimanga chimenechi ndathokoza kwambiri pano tsopano we now have the head of the UN mission in Malawi, Her Excellency Madame Donto. How important was it for you to come here and witness this occasion? It's very important. Malawi has just done something that many African countries don't do. Such a peaceful and orderly election and a peaceful transition. So UN had to be here in solidarity and also to reaffirm our commitment that we stand by Malawi and we will help Malawi through achieving its development aspirations and the sustainable development. How has been your journey with Malawi to this far? It has been a very interesting journey with Malawi because together we have worked from preparing for these elections, but also from identifying the challenges and accompanying Malawi to achieve its development aspirations. We accompany from the back, and it has been quite challenging, but also very interesting. Interesting because ordinary Malawians are on the ground and they want to see a change. And I think that is what we should all join hands to give the ordinary Malawians the change that they aspire to. New government and new focus as far as the UN mission is concerned? Yes, for the UN mission, it's always a sustainable development goals. And for Malawi, it is Malawi 2063. Okay. And so together, it's still the same aspirations that Malawians have. Malawians want food on their table. They want to have human rights. They want to protect their human rights. They also want to be able to unite. And that would be my call, that Malawians need to come together. Election is over and face the common challenges, the poverty, the food, everything that all the Malawians see around here. And there are many young people who have over... Are you happy with how women parliamentarians have fared in this election? Yes and no. Yes, because it's one step at a time. There's been a lot of women participation in voting. If you look at the figures, many women participated. We wish we had 50-50. We don't have it yet.
but there has been some. It's 50-50 achievable, Madam Don. It is achievable. 50-50 is achievable, and we have to keep working hard. Others say it's a tall order. It is a tall order, but it's surmountable. It is something we can do. It is something we can do. And I'm happy to see that the women themselves are in the forefront, and they are working so hard to ensure that we achieve 50-50 very soon. Thank you very much for talking to Times Television. Thank you very much. Congratulations to all Malawians. You have to be very proud of this peaceful transition. Thank you very much. You're welcome. Amenewo ndi mkulu wa UN mission kuno ku Malawi, Mai Donto, kuti akunena kuti akadakonda akadakhala ndi azimayi ambiri ku nyumba ya malamulo, ndipo akukhulupirira kuti mtsogolo muno padzakhala theka la mzanga. Mzanga Wanda ndaona ali ndi alendo amenewo acheze nawo. Mzanga, over to you. Thank you very much. I don't know whether you want us to do this interview in Chichewa or in English. I think I can do it in English, but I can mix with Chichewa. All right. So I understand you are an economist, Mr. Chifipa. Yeah? Chifipa Muhango. Chifipa Muhango. And you know a history of APM when he was in US as well as the Ford. Yes. Can you briefly tell us what you know about APM in the US? Him as a member of a Ford before he came back to Malawi to serve in the administration of his brother Bingu. Yeah, if you remember in 1992 when Chakufa Chihana came in to come and try to bring the fight of multi-party democracy in Malawi. So during that time, Ford was a pressure group. While Ford was a pressure group, Right Honorable Chakufa Chihana was also based in the USA. And now during that time, they were working together in terms of trying to drive democracy in Malawi. So APM was then part of the wing of the US wing of Ford in 1992. And he was very key in terms of drafting the constitution of the Alliance for Democracy. That's where the issues become. But also, when Right Honorable Chihana was awarded the Peace Prize for the fight of democracy, it was also APM who actually initiated that whole process through the JF Kennedy award for Mr. Chakufa Chihana. So he has played a significant role in terms of directing a Ford policy and also the constitution of Ford in 1992. Okay. Now, apart from that history, let's now come back to your area of professionalism. I mean, that's about economics. Yes. What would you say? What are we doing right? What are we doing wrong? What do we need to change? What must we fix? I think the message from the president was quite clear. We need to look at issues of addressing expenditure, high expenditure in government. Fiscal discipline is very key, but also addressing the issue of corruption. I think it was very clear in his speech today around the issue of dealing with corruption in the country. So quite significant that now we have to address the economy from that perspective. So key to the country is actually governance. So good governance in terms of the administration. When you talk about good governance, we are talking about compliance with the law. We are talking about the compliance of the internal processes. You are talking about risk management in terms of how you address the issues that the country is facing from the point of view of corporate governance. So he has been very clear in terms of addressing the issue of corruption. And I think the mighty hand of law will actually take its place in terms of how his administration is going to look at doing things going forward in Malawi. So apart from his speech, I'm asking now you, as a professional, what do you think needs to be done ASAP, as soon as possible? I think first of all, it's to stabilize the macroeconomic environment in Malawi. The issue of high cost of living have been very high in the country. So the monetary policy framework has been properly done in such a way that now the fiscal side of the economy and the monetary side of the economy are actually in line towards each other. But also addressing the issue of industrial and trade policy in the country in terms of investment attraction, looking at addressing the trade deficit gap that we have in the country. So promotion of exports, trying to look at where we can look at substitution of our imports. So for example, as a country, we're importing things like tomatoes, we're importing things like baked beans, we're importing things like cereals, and yet we've got the raw materials in our sector to actually do the value addition of our economy. So it's quite key that now we need to look at that area in terms of addressing our economic challenges. So once you do that, obviously the element of fiscal policy will actually come in light.
the element of monetary policy in terms of creating an environment where our interest rates move down from 26% currently from the Reserve Bank lending rate to at least 15% by next 12 months. So we have to create a stable environment for our economy in terms of progression of the key areas where we are actually facing challenges in terms of acquiring key products such as fuel, fertilizer, medication in hospitals. As long as you address that, you prioritize areas of expenditure in government. That becomes very key. So corporate governance will guide the country in doing that process. Mr. Chifipa Muhango, an economist based in South Africa. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure talking to you, sir. Thank you. That's Mr. Chifipa Muhango. He's an economist who is based in South Africa. He gave us a little bit of a background of Professor Arthur Peter Mutharika when he, according to him, alleges that he was a Ford member when he was in the US, then with Mr. Chihana, the Fechakufa Chihana, before he came back to Malawi to do politics with his late brother, who was the third president of the Republic of Malawi. Brian. Yeah, this is our continued coverage. Yeah, swearing in, commence inauguration of our 7th president. Paka dalipano tukulikira Bakili Muluzi kuti achoke malo ano ndipo tilankhule nawo papita kanthawi anthu asanamve mawu a chair. Tinene kuti unali mwambo wapamwamba umene unachitika pano. Ndiye akundiuza kuti tilowere chakumweku kuti tikalankhulena nawo iwowa former president Dr. President Muluzi. Your Excellency, we are live on Times Television, Komanso Radio. Akuimba dzina lanu kodi mumatana? Well, one akudziwa kuti natumikira zaka 10 zaka zapitazi. Ya kuimba nyimbo mene mabwera chimodzi. Kuimba nyimbo zokuti mandani. Basi choncho ndi kuyamika basi. Mwaona bwanji mwambo mmawu? No, mwambo unali bwino. Ndi history ya dziko la Malawi, monga mukudziwa kuti 1994 and Malawi anavotera kuti kukhale democracy dziko muno. Imene imatanthauza kuti chaka chili zaka 5 zinazi zonse azisankha atsogoleri amene akuafuna. Chaka chino kunali masankho pa 16 September, anasankha atsogoleri amene akuafuna, ndimene anasankha Professor Peter Mutharika kuti akhale president wa dziko la Malawi. Ndiye ife nati ndidzakale nawo. Zikuoneka kuti democracy yathu ikukhwima. Because ukugwirizana nane kapena kutsutsana nane? Yeah, ikukhwima chifukwa chisankhocho ndiye democracy. Tinanena kuti kwa every 5 years kuzikhala zisankho za president, phungu ku nyumba ya malamulo, komanso makansala. Zimene zikuchitika ndipo zikuchitika mwamtendere. Makamaka masankho achaka chino taona kuti panalibe zovuta zina zambiri. Asankha ndi mwaufulu, asankha president ndo amene akufuna. Zikadakhalanso zokoma achakwera kadakhala pano. Zonadi ine ndinamva kuti atakubwera ndiye malinga ndi mmene zinalili sindikudziwa kuti chaleperesa ndi chani, koma zikanakhala kuti akanakhalapo. Omalizira amalawi amafuna adziwe kuti kodi boma likusamalani, are you being looked after bwino bwino? Amasamala kumene. Anthu amafuna adziwe kuti achair ali bwanji? Ali bwino kwambiri. Ali bwino kwambiri. Amalawi amene akutionera pano mawu anotsiriza ndi otani? No, kuchokera kwa chair. Tikufunira zabwino zonse Malawi. Election yachitika, ife timakhulupirira umodzi. Chachikulu ndi umodzi. Apapa sikuti kapena tasankha kuti inde ndi boma limene DPP lawina, koma president amene wasankhidwa ayang'anira aliyense dziko la Malawi. Kumpoto, chigawo chapakati, kuno kumwera. Kutenda zabwino zonse. Thank you. Amenewo ndi president athu number 2 Dr. Bakili Muluzi. Pano tili ndi tsopano kodi mkulakwa kunena kuti mkulakwa kunena kuti former vice president tikatera kuti khanga tisina nkula bwino. Mwana nkula bwino ndakula. Ndakula tsopano. Ngasi ujeni tile uja wapita tu basi. Zimene zijatsundi za ntchito tinazipeza
tazisiya sumati ndi zako iyayi ndi muzolowera kuyima mcube bwino kuli macube iyayi ndipo atangolengeza kuti DPP yawina ndinayambira to practice kumayenda opanda tinti uja ndiye sikuti zindivutanso iyayi inapanga practice kale in fact ukakhala kuti uli pa udindo umene ujawo uziyesesa kukhala moyo umene aliyense amakhala kuti zimene zikatha usapenge usavutike. Munadzikonzekeretsa nokha psychological and mental? Ine ndinadzikonzekeretsa podziwa kuti amene amasankha mtsogoleri ni Mulungu, komanso ngati suli mtsogoleri kapena president kapena vice president sikuti iweyo wasiya kukhala Malawi wofunika. Chifukwa nthawi zambiri timakhala maganizo oti udindo watha ndiye basi ndizingokhala kumene kundikulakwisa chifukwa mavuto Malawi muno ndi ambiri. Sizingathe kuti president a vice president nduna ndi ma MP akwanise kuchisa mavuto onse. Ineyo ndi former vice president pamene ndili kuthekera kuthandiza Malawi tithandize msalinde kuti asifasine vice president. DPP atanena kuti mungatithandize mkozolola kumena kaya ndi unduna kaya ndi advisor kaya ndi chani so pano ndi mukufunsa mafunso amene palibepo. Ine kwanga nkufunsa iyayi pakati pano pati yangane izi tiyaleke achipani cha DPP akhazikike ayendese boma amene akufunira. Vuto limakhalapo ndife anthu limati boma lachiwone likangobwera kumene unaliko kuyamba kuthawako kuthamangira ukuku ndiyo kumati kuthamangira ukathandize kuthamangira ndalama. Ine pamene ndili kuthekera kuthandiza Malawi olo ndisali mboma. Ndiye mukhala mdziko muno kapena mupita kunja paja muli ndi anzanu ambiri azungu? Iyayi kukuzani chilungamo ndikhala Malawi muno komanso kunjako ndizipita. Nakakunja basic khala konkuno. Basic fayina mara ya kuti mapeza ntchito kaya ku Denmark kaya. Iya so zimene zisanena panopo. Sanene pano? Brian tinene kuti ineyo kuli konse mene ngapite siko kakhala. Mwina 1 month 1 week koma best yanga ndi Malawi kunoko. Usayiwale ndi chipani cha udiya za chalibe mulandu. Pakati pano president wake ndineyo sindingachisiye. Komanso chimene analankhula a Professor Brown Chimpamba kuti chimene ungachite chofunika kwambiri chachikulu chimene uchitira dziko lako. Mene ndafika pakali pano kupita kukakhala kunja ndikutaya nthawi. Ena amanena kuti was it necessary for you kuti mupikisane ndi achakwera? Ena amakhoza kuona ngati kuti mwina simunayamike. Inu mmazimvetsa bwanji? Ena amaganiza kuti mwina it was not necessary for you kuti mpaka musinthane mawu kapena kumadzudzula boma la achakwera pamene inunso munali momwe. Kodi ndi madzudzula za kunyumba kwa achakwera ngati? Sizali kunyumba? Sizali kunyumba kwawo. Ndi madzudzula za mboma. Ukanakhala kuti ananditenga kuti mwana iwe ukuyenda misikamu ukuvutika bwera kunyumba kwanga kunoko ndiye ndikuwaukira umene ndi mwano. Koma iyeyi ntchito imene magwira ndi ntchito imene wandilemba ndi Mulungu. Iwonso amagwira ntchito imene Mulungu wawalemba. Ndiye ine ndimayang'ana kuti bwana wathu wamkulu ndani ndi Mulungu. Chifukwa chani tikuyang'anira anthu Malawi munomo akuvutika pa zifukwa izi ndidzudzule. Sikuti ni madana ndi achakwera, ni madana ndi zochitika mbomamo. Ndiye kumati kusayamika ndikugaza kuti osayamika ndi anthu amene akulankhula zimenezo. Fanana kuyamika Mulungu kunena kuti apereka munthu amene angathe kudzudzula. How easy was it for you kuti mubwere kuno? Ungoone kuti you are comfortable? For me it is not a problem at all. Even if it were not DPP, maybe it was UDF, MCP, whatever party, I would have still have come. Because for me, I'm a Malawian, and all political parties are Malawian, and their overarching goal is to improve the welfare of Malawi. This time around, God has given it to Professor Arthur Peter Mutharika. So I had to come, and this is only being Malawian, this is being patriotic. Why should I be fighting? Umalizira penipeni. Dziko lathu likhoza kutukuka mwakhala mboma mu 2 years. Mavuto athu kwenikweni ndi chani? Chimene chimatilepheretsa kuti titukuke. Ndakhala mu 5 years. 5 years. Chimene chimativuta Malawi vice president 2 years. 1 year and some months. Vuto lalikulu kwambiri mdziko munomo njoti kuti tikapita mboma muja sitimayang'ana chimene tapitira. Timalumbirira kuti tikupitira kukathandiza anthu. Koma tikafika kuja timayang'ana sopano ngati kuti tafika pamalo pamene pajapo mwa mphamvu zathu, mwa ukaswiri wathu, ndiye nkusamachita zinthu zimene zenera kumachitidwa. Not doing things right,
That's where the problem is. Kusamva. Monga tikakhala ku opposition, mukapati zuzula timamva kwambiri nzeru. Tikalowa mboma mucha, ambiri sitimamva. That's where the problem is. Doing things right will help Malawi improve. Simple. Do things right. Bas? Tikufutineni retirement yabwino if at all mukachite riraje pamene ndikudzigwira ninu mudzitamanga ujeni. Yeah, retirement as vice president. Kuma kwinako ipase moto. Ikwambiri Madrama. Drama suri ningasiye. Drama tu zilingati muntu uti kuenda bao ukusewera mpira. Ndiye drama is part of me. Drama ndizipanga. Kuma chachikulu olo muli vice president simnasiya mapanga drama. Chachikulu pakali pano nchonena kuti ndiyang'ane mavuto a Malawi. Ndiziti zimene ngatene kuchita pothandiza Malawi kuti kuvutika kwawo kuchepe, pothandiza boma kuvutika kwawo kuchepe, komanso chipandi changa cha Malawi cha audience ache alibe mulandu chisavutike chipitirire. You have served Malawi well, and we can only wish you the best, Right Honorable Michael Biswick Usi, kuyambira lero our former president of the Republic of Malawi. God bless you, Zikomo. Amene ndi vice president dziko lino la Malawi. Nzanga wanda mwina uchezeko ndi Dr. Joyce Banda. Ndikupatsirani kwa mzanga wanda kuti acheze ndi Dr. Joyce Banda. Chabwino tikupitirira kucheza ndi ena mwa anthu amene anabwera kuzaonerera mwambo okhazikitsa president wa namba 7 wa dziko la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, amene alumbiritsidwa malo ano, komanso ndi Jane Ansanga ta vice president. Pano tofuna ticheze ndi president achi namba 4 amayi Joyce Banda, nde timangodikira kaye kuti amalize ziwiri zitatu kenaka tilankhule nawo. Your Excellency, you can see it, ma'am. Ineyo ndingokhala pompano pa. Ma'am, munabwera kuti muzaonerere mwambo olumbiritsa president wa namba 7 Professor Arthur Peter Mutharika. Nkofunikira bwanji kuti mwina inuyonso munakhala mu office imene mujamu. Actually ndinu munthu amene munakhala mu office onse. Munakhala vice president, munakhala president. Nkofunikira bwanji kuti Amalawi mwina tizikhala pamodzi pa mnyambo ngati imeneyi. Amene mwambesera speech ya president alongosola kuti tili pa mavuto. Tili ndi mavuto akulu muno Malawi. Mavuto amene ajanena iwo aja kuti athe tonse amene tigwire ntchito, tonse amene tikhale ndi mindset change, kuzindikira kuti sindale yayi koma chitukuko, sindale yayi koma umoyo wabwino kwa anthu, moyo wabwino kwa anthu sindale. Ndipo a president anena kuti dziko lino sila DPP, dziko lino sila IPP, sila MCP, munthu aliyense angachite oni dziko lino ndi la Malawi. Ni chifukwa cha chimenecho choti siwana ena afe tikamamvesera zimenezi. I think democracy yathu yachita machuwa. Tizimveserana ndipo tizipasana mwayi, tizipasana mpata, kuzindikira kuti usogoleri amayika ndi Mulungu. Nthawi ino wazozedwa ndi uyu. Ena tonsefe timuthandizira ameneyi, timuthandizira ameneyu. Mutu mwatumu tikuganizira moyo umene akukhala Malawi. Tikapitiriza kukangana ndi kusogoza ndale, tichedwa. Kuchedwa kwathu kuja kuzunza Malawi. Inu munali mmodzi mwa makandidate amene munapikisana nawo pa chisankho ichi. Kupanga chiganizo kuti mubwere kuno kunali kovuta bwanji, kuti kapena pake maona ngati kuti zabweteka kuti bwezi ndili ineyo, munapanga chiganizo chimenechi bwanji, Your Excellency? Ineyo napanga chiganizo chimenechi chifukwa to start with ineyo sindikaganiza kuti outright ndi wina ya. Chifukwa mmene mmanenera muja inuso atolankhani ndi tonse timaganiza kuti palibe amene atakhale 50+1 ataipeza. Ndiye maganizo anali onena kuti ngakhalepo kafika kumapeto tikalumikiza nabe, tikagwira nabe ntchito, tikagwira ntchito limodzi. So pano Professor Arthur Peter Mutharika ndine takati kuyankhulitsana tayetali. Iwo aja masomphenya awo ine ndimayamvesa kwambiri. Zimene amanena lero zija ndi zimene akhala kuyankhula kwa enafi. Ndiye ine nanenso I bought into it. Inenso ndimaganiza zomwezo amene mmandiona zimene ndimapanga. Sindale first, for me ndi anthu first. Na kumpeza msogoleri mmene amayankhulira apa ndi zimene timaganiza ena fesi kugwirizana. Sizinaliso zondivuta hayi, sinaganizeso kungoganiza kuti president wina walowa Mulungu wamuzoza, zimene akufuna kupanga ndi zimene ena tonsefe timaganiza kuti tipanga. Sizinandivutanso kuganiza kuti ndiyenera kubwera.
kudzachita support. ndamva kukutchulani kuti muzinyamuka mwamsangamsanga mungafune kuwayankhula chani masapoti a PP komanso a Malawi onse pamene tamaliza zisankho tasankha president wina tiyende bwanji chisogolo your excellency? Ife tonse amene tili a Malawi bwanji tinene kuti mtsogoleri walowa ndiye ndi mmodzi, ena tonse ife kati naima chisankho sitinawine kaya ndi zipani zazikulu bwanji, tiyang'ane kaye kwa anthu a Malawi akukhala moyo wa mtundu wanji. Kuli mavuto kunjaku, anthu akugona ndi njala. Kuti zimene zatipeze ma solution ndiye kuti tonse tutigwire ntchito limodzi. Wina akatoleko ine zulo this week alone ndasegula ma feeding center atatu odyana. Zimene zije ndi zimene tiyenera kupanga tonse. Iwe ukulowera ukupanga izi zothandizira Malawi. Ndale samadya yayi. Ndiye pano mulungu wazoza president mmodzi. Ife timusatira ameneyo bwanji timve zimene akunena ameneyo, bwanji timpase mpata president ameneyo. Ndathokoza your excellency komanso adada thokoza. Amenewa ndi a president achi number 4 a dziko la Malawi, a president opuma amene wa mai Joyce Banda chipani cha PP anayima nawo pa chisankho chimenechi, koma anabwera pano kuzaonera kulumbira kwa president wachi number 7 amene analinso president wachi number 5 amene president wachi number 5 pano ndi president wachi number 7 a Peter Mutharika. Brian akuoneka kuti ali wakonzeka kuti mwina achezenso ndiyena pamene tikupita kumalechereche kwa kulutsa mawu kuchokera kuno kukamuzu state. Awa ndi a economy komanso iwowa ndi Dr. Elias Zulu amene tingopereka mpata kwa former president kuti adutse. Mchithunzi mwanumo a former president Dr. Joyce Banda kunyamuka pano. Enda ava choncho munati ndachi mwene anga asisha. Dr. Elias Zulu ndi mkulu wa AFIDEP. African Institute for Development Policy. Anakamba za kukonzanso chuma chathu. How can your organization like yours play a role in building a new Malawi? For us, we are a research organization and we support the Malawi government and other governments across Africa on the importance of putting evidence at the center of decision making. I think I should just start by saying, Brian, that this inauguration here is a big celebration of Malawi's thriving democracy, but it's clear that the democracy is not translating into improved well-being of Malawians. We go a few steps forward, we go back. So it's about the economy. The democracy should translate into socio-economic transformation, and I think that's what the president talked about. The critical thing he said was that Malawians need to own and drive the development agenda. There needs to be a mindset shift. And that has to start from people stopping thinking that everything can be free, because aid is going down. Where will the money come from for everything to be free, whether it's education, health, and so on? Malawians want economic independence, economic empowerment. And I think the DPP manifesto is very, very clear on some of the things that need to be done on that. They are prioritizing agriculture, industrialization, and human capital development. I think if we can focus on those 3 pillars, the country can start moving forward. And the critical thing also, when you look at the economy, when people talk about Malawi lacking forest, one of the things, Brian, that people talk about is the fact that Malawi is not a producing country. We are not producing enough. Yes, we need to increase production, but what is even more critical for me is the importance of making sure that what is produced is actually protected. There's a lot of smuggling of agricultural produce. We don't know fully what happens to the tea. A lot of focus when it comes to forex is on tobacco. But there's a smuggling of agricultural produce. Some people are growing tobacco here using the subsidized fertilizer, but smuggling the tobacco outside the country. What's happening is that all that money is not coming back. It's not coming back through the formal process, and we keep losing forex. So we need to find a way to really fix the agricultural marketing processes. We need to seal our borders to stop this smuggling. But more critically, we need to also enhance the private sector's capacity to drive the economy, because ultimately it's the private sector that will drive the economy. Can the economy recover? The economy, I'm optimistic, Brian. The economy can recover because actually Malawi is producing quite a bit. It's the management of those of the produce itself. And I think some of the programs that started, like these big farms and so on, mega farms and so on, those, if they are enforced, they are really going to help. And I think, Brian, you can look at what happened between
2004 and 2009, right? When actually it was 2004 and 2009 when Bingu was the president here. Malawi had the highest growth rate in the world, and what propelled that? It was discipline in government, and more critically, that time we started exporting minerals from Kairekera. Now the mineral industry is coming up in Malawi, and there's all this agricultural produce. And if we can really consolidate this produce, I think Malawi can go back on path for further growth. Dr. Elia Zulu, thank you very much. Thank you, Brian. Amenewo ndi Dr. Elia Zulu kuchokera ku Affidep. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo kukulutsa kwathu kwa mawu kuchokera kuno ku Kamuzu Stadium. President Mutharika adali pano, mpando wawo udali apo, ndipo atenga oath of office. Ndipo tsopano President Mutharika ndi mtsogoleri wathu wa number 7. Muli mawomaliza tutseka kuthokoza Malawi basi, kuthokoza kuti muthokoza kangati pasipaja mwathokoza panonso mubweranso chiyambi chosagona ndi njala chiyambi kalero chiyambi choti ukapita kuchipatala osakapeza mankhwala chikutha lero chabwino. Amenewa ndi kuthokoza Malawi basi kuti no ufuluja kuvutika kuja kusauka kuja kukutha lero. Amenewa ndi Shadrack Namalomba amene amayankhulira President Peter Mutharika. Malomwa osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.